Okay, last lecture. The number of atoms per unit cell, atomic radius, atomic packing factor, wide space, density. Okay, these articles were completed, and last article is started with the coordination number. Okay, first we'll revise these articles, and then we'll start new one. Okay, then what is first number of atoms per unit cell for SC, BCC, and FCC? For SC, okay, SC, BCC, and FCC. First number of atoms per unit cell. Yes, see how many are there? Yes, see. Number of atoms per unit cell. One atom per unit. Okay, BCC 2, 2, FCC 4. 4. Okay, then atomic radius R for SC. R is equal to A by 2. Okay, R is equal to A by 2. BCC Root 3 by 4. root 3 A upon 4. And FCC. Root upon 4. Okay, root 2A upon 4. R is equal to A upon 2 root 2. Or root 2A upon 4. This is atomic radius. Then atomic packing factor APF. For SC 0.52. 0.52. For BCC 0.68. 0.68. And for FCC 0.74. 74. Then wide space. Wide space. 48%. Okay, 48. 32. 32. 26. 26%. Then next is the density. Density. M upon N A cube. 1 m na? 1 into m divided by na cube. Capital N into A cube. Rho is equal to 2m upon 2m divided by cube. N into A cube. And last one, rho is equal to 4m N A cube. 4m upon capital N into A cube. Then after density, coordination number. Coordination number. 6. It is 6. 8. 8. Okay, and this is remaining now. 12. 12 is there. Okay, we'll just see now. First two are completed. It is coordination number for SC is written, coordination number for BCC is written. Okay, coordination number for FCC is pending ना? बरोबर है का? Hello? Yes. Okay, write it coordination number for FCC. Write it FCC. Draw this figure. Figure is completed last lecture. Figure झाले का काढून FCC ची? Yes, sir. Okay. This is FCC. In FCC, for any corner atom, there will be how many atoms are there? Any corner, total eight atoms placed at 8 corners of the cubic unit cell and 6 atoms placed at the centers of the 6 faces of the cube. Okay. Then for this corner atom, 4 atoms in the horizontal plane. बघा हे एक ब्ल्यू कलरचे दाखवलेत आपण 2, 3 and 4 small blue color atoms are there. 4 are there in this plane, horizontal plane. Then 2 vertical planes are there. This is blue color vertical plane is there. 4 atoms they are placed in this plane. Just check it. 1, 2, 3, 4. These are the 4 nearest neighbor. 4 plus 4 किती झाले? 8. 8. Okay. One more horizontal. This red line. See here. This horizontal. Sorry. Vertical plane is there. One more vertical plane is represented by this red color. And these 4 nearest neighbors are there. 1, 2, 3, 4. This total how many are there? 12 are there. Okay. 12 nearest neighbors are there for this FCC. Write its explanation now. For any corner atom,
for any corner atom, everyone please write it. For any corner atom, there will be, for any corner atom, there will be 4 face-centered atoms. For any corner atom, there will be 4 face-centered atoms. 4 face-centered atoms of the surrounding unit cells. 4 face-centered atoms of the surrounding unit cells in its own plane. These 4 are there. 4 face-centered atoms of the surrounding unit cells in its own plane, comma, 4 face-centered atoms below this plane. 4 face-centered atoms, 1, 2, 3, 4. 4 face-centered atoms below this plane and 4 face-centered atoms below this plane and 4 face-centered atoms above this plane. 4 face-centered atoms below this plane and 4 face-centered atoms above this plane. This total 4 plus 4 plus 4. How many are there total? 4 plus 12. 4 plus 4, okay, is equal to 12. Write it 12. Therefore, coordination number for FCC, coordination number for FCC means face-centered cubic, is equal to 12. The coordination number for FCC is equal to 12. Coordination number for FCC is equal to 12. Then next article, write it symmetry elements. Next article, write it symmetry elements or symmetry operation. Symmetry elements or symmetry operations. Title, write it symmetry elements. There are 3 types of symmetry elements: axis of symmetry, planes of symmetry, and center of symmetry. First, write it title only, symmetry elements. Symmetry elements or symmetry operations. Symmetry elements. आणि हा टेबल पण प्रत्येकाने ठेवायचा. हा टेबल, या टेबल मध्ये जवळजवळ 3 आणि 1 2 3 4 5 6 6 मल्टिप्लाइड बाय 3 किती झाले? 18 MCQs are there near about. Totally 18 multiple choice questions in this table. Okay, 18 MCQs are there. Keep this table also, prepare it and keep it. So prepare it in a notebook. Totally 18 MCQs are there in this table. Write it symmetry elements. येते काय ऐकायला? येस नो काहीतरी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक आहे. Okay. Symmetry elements means or symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration. पहिल्यांदा ऐकून घ्या, नंतर एक एक्झाम्पल देतो, मग आपण समजावून घेऊ. एक्झाम्पल ना समजावून घेऊ. Symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. Symmetry operation is one that takes the crystal, underline करू आपण, that takes the crystal into a configuration, into a configuration identical to the initial configuration, or take the position into a take the configuration into a identical to the initial configuration. One example I will take here. See here, in this is the example of tetrad axis. Tetrad axis means it axis passing through midpoints or centers of the 2 opposite parallel faces. या 2 अपोजिट कलरच्या फेसेस आहेत, ब्लॅक ब्ल्यू कलरच्या.
Okay, from these two faces, this face and this face. This axis is passing through centers of the two opposite parallel faces. हा axis दाखवला आहे. इथून आणि इथून हा axis. It passing through the centers of the two opposite parallel faces. आणि ह्या ऍक्सिसच्या भोवती आपण तो रोटेट करतोय क्रिस्टल. काय करतोय आपण? रोटेट करतोय. आफ्टर रोटेशन थ्रू हाऊ मेनी डिग्री? हा, इट कम्स इन टू आयडेंटिकल पोझिशन. जशी इनिशियल पोझिशन आहे त्याची आयडेंटिकल पोझिशन किती डिग्रीतनं रोटेट केल्यानंतर दिसणार आहे आपल्याला? कोण सांगतोय? 90 degree. How many degree? 90 degree. After rotation through 90 degree, it comes into a position identical to the initial position. आपण एखादा इरेजर वगैरे तुमच्याकडे असेल तर बघा, इरेजर क्युबिक साईजचा, त्याच्या दोन अपोजिट फेसेस मधून ऍक्सिस पास करायचा. ऍक्सिस इज पासिंग थ्रू द टू अपोजिट पॅरलल फेसेस and rotate that cube. Just rotate that eraser. See the initial position. After rotation through how many degree? It comes into identical position. Just check it. It comes into identical position after how many degree? 90 degree. Okay, in each rotation of 90 degree, it comes into a position identical to the initial position. Means after rotation through 90 degree, it comes into a position identical to the initial position. ह्या axis ला कुठला axis आहे? हा axis कशातून पास होतोय? सेंटर्स ऑफ द टू अपोजिट पॅरलल फेसेस. ह्या ऍक्सिसला आपण सिमेट्री ऑपरेशन म्हणतो किंवा सिमेट्री एलिमेंट म्हणतो. का सिमेट्री ऑपरेशन म्हणतोय? इट टेक्स द क्रिस्टल. काय म्हणले डेफिनेशन आपण? इट टेक्स द क्रिस्टल. Symmetry operation is one that takes the crystal सांगा into a it takes the crystal into configuration identical to the initial configuration. okay, it takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. ह्या ऍक्सिसच्या बाबतीत काय झालं हो? आपण ह्या ऍक्सिस भोवती आपण काय रोटेट केला? क्रिस्टल रोटेट केला. इनिशियल पोझिशन होती आयडेंटिकल पोझिशन टू द इनिशियल पोझिशन. म्हणजे इनिशियल पोझिशनला आयडेंटिकल पोझिशन आपल्याला कधी मिळाली? किती डिग्रीतनं रोटेट केल्यानंतर मिळाली? आफ्टर रोटेशन थ्रू हाऊ मेनी डिग्री? 90 degree. 90 degree. Okay, cube is rotated about this axis. After rotation through 90 degree, it comes into a position identical to the initial position. This is one of the example of symmetry element or symmetry operation. Symmetry element or symmetry operation. ह्याला काय म्हणतो? कुठला ऍक्सिस म्हणतोय आपण? टेट्राड ऍक्सिस. टेट्राड ऍक्सिस का म्हणतोय? बिकॉज इन वन कम्प्लीट रोटेशन, म्हणजे आपण ह्या ऍक्सिसच्या भोवती एक पूर्ण रोटेशन घेतलं तर प्रत्येक 90 ला आपल्याला आयडेंटिकल पोझिशन मिळते. म्हणजे असे एकूण किती पोझिशन्स मिळणार आहेत आपल्याला आयडेंटिकल आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन? इन वन कम्प्लीट रोटेशन. Okay, in one complete rotation of 360 degree, there are found to be 4 positions identical to the initial positions. Okay, 4 positions identical to the initial position. That's why this axis is called as tetrad axis. याला आपण कसला axis म्हणलं? Tetrad axis. Okay, and tetrad axis कुठून पास होते हो? Passing through the कुठून पास होते tetrad axis? It is a line आहे. कुठून पास होते? It is a passing through Center of two opposite parallel phases. centers of the two opposite parallel faces. आणि किती रोटेशन मध्ये? If rotated through 90 degree, we are getting which position? After rotation through 90 degree, we are getting which position? Position identical to the initial position. Okay, and in one complete rotation of 360 degree, there are found to be how many positions? 4 positions identical to the initial position. लक्षात आलं का? कोण सांगते मला थोडक्यात? What is tetrad axis? In short, please explain it. डिटेल घेणार आहोत आपण, फक्त डेफिनेशन बघायसाठी एक एक्झाम्पल घेतलंय सिमेट्री ऑपरेशनचं. सिमेट्री ऑपरेशन कोणाला म्हणायचं? त्या ऑपरेशन आपण ऑपरेट केल्यानंतर आपल्याला कुठली पोझिशन मिळते? पोझिशन आयडेंटिकल टू दी इनिशियल पोझिशन मिळते. इथं हा टेट्राड ऍक्सिस एक सिमेट्री ऑपरेशन आहे. ह्या ऍक्सिस भोवती आपण क्रिस्टल रोटेट केला. आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, म्हणजे एक 90 डिग्रीत आपण रोटेट केल्यानंतर आपल्याला कुठली पोझिशन मिळते? पोझिशन आयडेंटिकल टू दी इनिशियल पोझिशन. दॅट्स वाय इट इज वन ऑफ दिस एक्झाम्पल ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन. लक्षात आलं? दुसरं एक्झाम्पल, हा एक्झाम्पल घ्या. कशाभोवती रोटेट करतोय आपण? ऍक्सिस पासिंग थ्रू. कुठून पॅसेज होत आहे? कोण सांगताय? मिड पॉइंट्स ऑफ दी Opposite parallel edges. मिड पॉइंट्स ऑफ दी टू अपोजिट पॅरलल एजेस. ह्या ऍक्सिस भोवती क्रिस्टल, दिस इज समजा हे इनिशियल पोझिशन असेल त्याची. रोटेट केला आपण क्रिस्टल. किती डिग्रीत रोटेट करावं लागेल ह्याला?
मग आपल्याला आयडेंटिकल पोझिशन मिळणार आहे. पोझिशन आयडेंटिकल टू द इनिशियल पोझिशन 180. 180. 180. बरोबर आहे का? बघा इरेजर असेल तर इरेजर फिरवून बघा एखादा, किंवा एखादा क्युबिक साईजचा एखादा ऑब्जेक्ट असेल तुमच्याकडे तरी फिरवून बघा, लक्षात येईल समोर धरून. 180 डिग्री. आफ्टर रोटेशन थ्रू 180 डिग्री वी आर गेटिंग पोझिशन आयडेंटिकल टू द इनिशियल पोझिशन. म्हणजे 360 डिग्री, वन कम्प्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. किती पोझिशन्स मिळतात आपल्याला? 2 positions identical to the initial positions. Okay, 2 positions identical to the initial position. After rotation 360 degree, we are getting 2 positions identical to the initial position. म्हणजे ह्या ऍक्सिसला आपण काय म्हणतोय? सिमेट्री ऑपरेशन. त्यालाच काय म्हणतोय आपण? सिमेट्री ऑपरेशन कशाला म्हणायचं अजून कोण सांगताय? सिमेट्री ऑपरेशन इज वन that takes the crystal. सांगा पटकन. Crystal into a configuration identical to initial configuration. Okay, symmetry operation is one that takes the crystal into a position or into a configuration identical to the initial configuration. These are the two examples of the symmetry operations. We'll take in detail. Before that, we'll write definition of symmetry operations. पहिल्यांदा definition लिहून मग next step by step जाऊ आपण. Write it. Definition of symmetry element. Symmetry operation is one. The symmetry operation is one. The symmetry operation is one that takes the crystal. Symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration. Symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. जर कॉन्फिगरेशन शब्द अवघड वाटत असेल तर तिथं पोझिशन लिहिला तरी चालेल. सिमेट्री ऑपरेशन इज वन दॅट टेक्स द क्रिस्टल इनटू अ पोझिशन आयडेंटिकल टू द इनिशियल पोझिशन. किंवा अजून एक डेफिनेशन होऊ शकते. सिमेट्री ऑपरेशन इज वन दॅट टेक्स द क्रिस्टल इनटू अ सेल्फ कोइन्सिडन्स पोझिशन. काय म्हणायचं ह्याला? एवढं सगळं काढू शकतो आपण त्याला. पोझिशन आयडेंटिकल टू द इनिशियल पोझिशन म्हणण्यापेक्षा सेल्फ कोइन्सिडन्स पोझिशन. सेल्फ कोइन्सिडन्स पोझिशन मीन्स position identical to the position identical to the initial position. Okay, symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. किंवा अजून काय केलं? Symmetry operation is one that takes the crystal into a self coincidence position. किंवा the symmetry operation is one that takes the crystal into a position identical to the initial position. Okay, next line. The main symmetry elements of crystalline solids are the main symmetry elements. The main symmetry elements of crystalline solids are the main symmetry elements of crystalline solids are, first write it, axis of symmetry, axis of symmetry, axis of symmetry, axis of symmetry. Second write it, planes of symmetry, and third write it, center of symmetry. Axis of symmetry, planes of symmetry, and center of symmetry. First axis of symmetry, second planes of symmetry, and third center of symmetry. हे तीन प्रकारचे सिमेट्री ऑपरेशन्स आहेत. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, and सेंटर ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट राइट इट, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, डेफिनेशन ऑफ ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्झाम्पल बघा. हे एक्झाम्पल आहे टेट्राड ऍक्सिसचं. ऍक्सिस म्हणजे काय आहे हे? व्हॉट इज ऍक्सिस मीन्स? इट इज अ पॉइंट, प्लेन, लाईन. काय आहे?
हा line, ऍक्सिस मीन्स इट इज अ लाईन. हे एक लाईन आहे. ह्या ऍक्सिसच्या भोवती आपण क्रिस्टल रोटेट केला. किती डिग्री? हा आफ्टर रोटेशन थ्रू हाऊ मेनी डिग्री? 90 90. 90 डिग्री. 90 डिग्रीत रोटेट केल्यानंतर आपल्याला कुठली पोझिशन मिळते? हा सेल्फ कोइन्सिडन्स. Initial position. ओके, पोझिशन आयडेंटिकल टू दी इनिशियल पोझिशन. ह्या ऍक्सिसच्या बाबतीत झाला. आपल्याला जनरल डेफिनेशन करायचे आहे. टेट्राडॅक्सिसची डेफिनेशन करायची नाही, आपल्याला ऍक्सिसची डेफिनेशन करायची. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे एक लाईन आहे आणि हे अँग्युलर रोटेशन इथं 90 डिग्री आहे. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये किती डिग्री आहे? हा, इट इज ऑल्सो लाईन. हा, 180 तर इट इज अ लाईन. आफ्टर रोटेशन थ्रू हाऊ मेनी डिग्री? 180 degree. It comes into a position identical to the initial position. म्हणजे जनरल डेफिनेशन काय आले ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री? अँड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाईन म्हटलंय मी त्याला. अँड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation. तर definite का वापरला आपण? हा, कारण पहिल्या केसमध्ये 90 आहे, दुसऱ्या केसमध्ये 180 आहे, तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये 120 आहे. ओके, टेट्राड ऍक्सिस साठी किती आहे? 90 आहे. डायड ऍक्सिस साठी काय आहे? हा, टेट्राड साठी 90 आहे, टेट्राड साठी 90 आहे, डायड साठी 180 आहे डिग्री रोटेशन. आणि इथं काय आहे? आफ्टर रोटेशन 120 डिग्री रोटेट केल्यानंतर आपल्याला आयडेंटिकल पोझिशन मिळते ट्रायड साठी. म्हणजे त्याच्यासाठी डेफिनेट वापरलं. डेफिनेट म्हणजे कुठला ऍक्सिस आहे त्याच्यानुसार अँगल महत्वाचा आहे. फॉर टेट्राड ऍक्सिस 90 डिग्री, फॉर डायड ऍक्सिस इट इज 180 डिग्री, अँड फॉर ट्रायड ऍक्सिस इट इज अ 120 डिग्री. अँड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाईन. अजून रिपीट करतो. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाईन about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation, definite म्हणजे particular, after a definite angular rotation about this axis, the crystal comes into a congruent position. After a definite angular rotation, crystal comes into a congruent position. Are you getting? लक्षात आलं डेफिनेशन का नाही आली? Yes, no? Hello? No, sir. Yes, sir. ओके, काय काय म्हटलं आपण? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय आहे? हा, लाईन आहे. त्या लाईनच्या भोवती आपण काय रोटेट करतोय? क्रिस्टल रोटेट करतोय. आफ्टर अ डेफिनेट का म्हटलं इथं? तर टेट्राड ऍक्सिस साठी अँगल वेगळा आहे, डायड साठी वेगळा आहे, ट्रायड साठी वेगळा आहे. म्हणून आपण काय? आफ्टर अ डेफिनेट अँगुलर रोटेशन अबाउट दिस ऍक्सिस क्रिस्टल कम्स इनटू अ कॉन्ग्रुएंट पोझिशन. राइट डेफिनेशन नाउ. Definition of axis of symmetry. An axis of symmetry. An axis of symmetry is a line. An axis of symmetry is a line. An axis of symmetry is a line. An axis of symmetry is a line about which an axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation, crystal may be rotated such that after a definite angular rotation, about this axis, after a definite angular rotation about this axis, the crystal comes into about this axis, the crystal comes into a congruent position. Crystal comes into a congruent position. Crystal comes into a congruent position. Below that,
it is found that crystalline solids can have 2, 3, 4, 2, 3, 4 fold axis of symmetry, 2, 3, 4 fold axis of symmetry corresponding to 180 degree, 120 degree, 90 degree rotations respectively. Once again, I will repeat. It is found that crystalline solids can have 2, 3, 4 fold axis of symmetry corresponding to 180, 120 and 90 degree rotations respectively. Below that, write it A. There are 3 types of axis of symmetries. पहिले काय आहे? A, tetrad axis, B, dyad axis, and C, triad axis. Okay, A, tetrad, B, dyad, and C, triad axis. Tetrad axis, dyad axis, and triad axis. Now we'll see one by one. Up to this completed. झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? Hello. Yes, sir. Okay, we'll read the definition of axis of symmetry. Anyone, please read the definition of axis of symmetry. एवढा वेळ घ्यायचा नाही हो. रोल नंबर 6, गवळी संपदा. An axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation about the axis, the crystal comes into a congruent position. Okay, there are 3 types of axis of symmetry. First one is there are 3 types of axis of symmetry. First one is Tetrad axis, second one is dyad axis, Axis. third one is the triad axis. triad axis. Now first write it tetrad axis. Write A, tetrad axis, in bracket write it fold axis of symmetry, and draw this figure. Show axis passing through कुठून पास होता axis Center of two opposite faces. center of the 2 opposite parallel Two opposite parallel faces. faces. Center of the 2 opposite parallel faces. Draw this figure and show the axis. Okay, take 2 minutes. Okay, now first point is definition of this tetrad axis. Listen please. A cube is rotated about vertical axis passing through the couldn't pass होता है cube is rotated about vertical axis passing through the 2 opposite faces. centers of the 2 opposite parallel Faces. Centers of the 2 opposite parallel faces. Cube is rotated about vertical axis passing through the centers of the 2 opposite parallel faces. It is seen that after rotation through one complete rotation of 360 degree, किती positions मिळतात आपल्याला identical? 4 positions. Okay, we are getting 4 positions of the cube which are identical to the Initial position. Initial position. त्याच्यामुळे 4 positions मिळतात म्हणून आपण 4 म्हणजे टेट्रा, म्हणजे आपण त्या ऍक्सिसला काय नाव दिलंय? इट इज कॉल्ड ॲज Tetrad axis. टेट्राड ऍक्सिस. अजून एकदा रिपीट करतो. कुठून पास होतो ऍक्सिस पासिंग थ्रू दी
two opposite parallel faces. Centers of the two opposite parallel faces. In one complete rotation of 360 degrees में rotate केला आपण. We are getting how many positions? 4. Four. 4 म्हणजे काय? टेट्रा. म्हणून त्याला आपण काय नाव दिले? Tetrad axis. Tetrad axis, right? First definition, point number 1. In a tetrad axis, the cube is rotated. The cube is rotated about vertical axis. Cube is rotated about vertical axis, passing through. Cube is rotated about vertical axis, passing through the centers of the two opposite parallel faces, passing through the centers of two opposite parallel faces, centers of the two opposite parallel faces. It is seen that in one complete rotation of one complete rotation of 360 degree, it is seen that in one complete rotation of 360 degree, there are found to be 4 positions of the cube. There are found to be 4 positions of the cube. 4 positions of the cube which are identical with its original position. 4 positions of the cube which are identical with its original position. It is called tetrad axis. It is called tetrad axis of symmetry. It is called tetrad axis of symmetry. Okay, the second point now. 360 डिग्रीत में रोटेट केल्यानंतर आपल्याला 4 पोझिशन्स मिळतात. म्हणजे किती डिग्रीत में रोटेट केल्यानंतर पहिली पोझिशन मिळेल? 90. 90. म्हणजे 360 डिवाइडिंग बाय काय करावं लागेल आपल्याला? 4. Okay, 360 dividing by 4 means after rotation, each rotation of how many degree? 90. 90 degree. After each rotation of 90 degree. Get it? Second point. In each rotation of, in bracket write it, 360 by 4 is equal to 90. In each rotation of 90 degree, brings the cube into its self coincidence position. In each rotation of 90 degree, brings the cube into its self coincidence position. Third point, number of tetrad axis. कसे काढायचे हो? एकूण फेसेस किती आहेत? क्यूबला फेसेस किती असतात? 6. 6 फेसेस. म्हणजे 2 अपोजिट फेसेस मधून एक ऍक्सिस पास होतो. म्हणजे किती ऍक्सिस येणार आहेत? 3. हाऊ मेनी ऍक्सिस विल बी देअर? 3. कसं आहे, पण एकूण 6 फेसेस आहेत. 2 अपोजिट फेसेस मधनं हा ऍक्सिस पास होतो. म्हणजे एकूण किती येणार आहेत ऍक्सिस? 3 ऍक्सिस येणार आहेत. त्या वरच्या ह्या दोन्ही मधून एक, दुसरा ह्या दोन्ही मधून, ह्या 2 फेसेस मधून इकडची आणि इकडची, आणि तिसरा ऍक्सिस हे फ्रंट आणि बॅक, थर्ड ऍक्सिस.
टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ टेट्राड एक्सिस किती येणार आहे? नंबर ऑफ टेट्राड एक्सिस इज इक्वल टू हाऊ मेनी आर देयर? 3. 3. Write it. Number of tetrad axis are 3. Number of tetrad axis. Number of tetrad axis are 3. Number of tetrad axis are 3. झाले सगळे तिन्ही पॉइंट लिहून झाले? Yes, sir. Okay, then we'll go for second type. Write it. Diad axis. Draw this figure for diad axis. ते जर अवघड जात असेल फिगर तर साधा क्यूब काढायचा आणि दोन एजेस मधून दाखवायचे, तसे काढलं तरी चालेल. लाईक दिस. हा, कोण बोलतोय? काय ऐकायला येत नाही, मग नीट जरा थोडस. सर मला डॉक्टरांकडे जायचंय तर त्यामुळे मी लेफ्ट होते. रोल नंबर सांगा. D41. D41. ओके. ओके. शो क्यूब आणि ह्या दोन क्यूबच्या अपोजिट एजेस मधनं दाखवायचा आहे. मिड पॉइंट्स ऑफ द टू अपोजिट पॅरलल एजेस असा दाखवला तरी चालेल. एकाला आणि ते जरा अवघड वाटत असेल तर असं दाखवा. टेक 2 minutes. Time being, I will take the attendance. Okay, this figure is completed. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then what is the first point? A similar explanation is there. Only that one or two words are changing only. Like a tetrad axis, its explanation is also similar. Similar points are there. Similar explanation is there. Who will explain what is first point? Definition of diad axis. Anyone? But. Single. 46 number. Yes, sir. Read the definition of diad axis. A cube is rotated about vertical axis passing through the center of two opposite parallel edges. It is seen that in one complete rotation is 360 there are found to be two positions of the cube which are identical with its original position. It called as diad axis of symmetry. काय चेंज आहे पहिल्या डेफिनेशन मध्ये टेट्राडामध्ये ह्याच्यामध्ये कुठले वर्ड्स चेंज आहेत मला सांगता का? एजेस अजून Passing through center of two opposite parallel. ओके. इथं काय होते? एजेसच्या ऐवजी काय होते इथं टेट्राडामध्ये? Faces. फेसेसच्या ऐवजी एजेस आला. इथं 4. 4 च्या ऐवजी 2 आला आणि इथं Tetrad जागी diad आला. Okay, write this definition. A cube is rotated about vertical axis. Cube is rotated about vertical axis passing through. Cube is rotated about vertical axis passing through the centers of the two opposite parallel edges. Cube is rotated about vertical axis passing through the centers of two opposite parallel edges. Two opposite parallel edges. It is seen that in one complete rotation of 360 degree, there are found to be
it is seen that in one complete rotation of 360 degree, there are found to be two positions of the cube, which are identical with its original position. There are found to be two positions of the cube which are identical with its original position. It is called dyad axis of symmetry. It is called dyad axis of symmetry. Next line. Two positions म्हणजे 360 by 2. We are getting how many? 360 by 2. 180. Write it. In each rotation of write it in each rotation of here 360 by 2 is equal to 180. In each rotation of 180 degree, brings the cube into its self coincidence position. Brings the cube into its self coincidence position. And last, how many axes are there? 6. 6 कसे सांगताय मला कसे 6 आले? कोणीतरी एक्सप्लेन करा की ते 6 कसं आलं. कसं आपण फेस सेंटरचं 6 फेसेस आहेत म्हटलं. 6 फेसेस म्हणजे प्रत्येक 2 अपोजिट फेसेस मध्ये जो ऍक्सिस पास होतो म्हणून आपण 3 म्हटलं. तसं इथं काय आहे? 12 edges divided by 2. ओके, एजेस एकूण 12 एजेस आहेत. क्यूबला किती एजेस असतात? 12. दोन मिड पॉइंट्स ऑफ द टू अपोजिट एज मधून पास होतो म्हणून 12 डिवायडिंग बाय 2 म्हणजे किती आले? 6 आले. ओके, राईट इट. नंबर ऑफ डायड ऍक्सिस ते टेट्राहेड्रॉन लिहिलेलं आहे चुकून. नंबर ऑफ डायड ऍक्सिस is equal to 6. Number of dyad axis is equal to 6. ओके, झालं इथपर्यंत? यस नो? Yes, sir. ओके. सेकंड पॉइंट काय म्हटलंय आपण? इन ईच रोटेशन ऑफ हाऊ मेनी डिग्री? 180. 180. आणि नंबर ऑफ डायड ऍक्सिस किती आहेत? 6. म्हणजे हे सगळे एमसीक्यू आहेत हा, मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स. डायड ऍक्सिस in one complete rotation of 360 degree, first MCQ is one complete rotation of 360 degree, there are found to be how many positions for dyad axis? First MCQ काय किती आहेत एकूण? 2. आणि हे कुठून पास होत आहे? मिड पॉइंट्स ऑफ द टू अपोजिट पॅरलल. फेसेस, एजेस काय येणार आहेत? एजेस. आणि ईच रोटेशन ऑफ हाऊ मेनी डिग्री? 180. 180. This is third MCQ. Fourth MCQ, number of dyad axis is equal to 6. 6. तसंच टेट्राहेड्रॉन ऍक्सिसचं काय येणार आहे? पहिले MCQ, passing through centers of the two opposite parallel. फेसेस, एजेस, पॉइंट्स काय असेल ते फेसेस आल्या. In one complete rotation of 360 degree, there are found to be how many positions? 4. 4 positions. In each rotation of how many degree? 90. 90 degree. This is third MCQ. And fourth MCQ is number of tetrad axes are equal to 3. okay, this is fourth MCQ. Okay, this 4 plus 4, 12 MCQs are discussed now. Right, third one is triad axis. Third one is the triad axis. And this triad axis is passing through the कुठून पास होता है बघा. Corners. Body diagonal. Body diagonal. Along the is rotated along the body diagonal. Body diagonal ला आपण काय म्हणतो? Triad axis म्हणतो. Okay, complete the figure first. And similar points are there here also.
3 points are there similar like tetrad axis and diad axis. First complete the figure. Who will read the first point? Anyone? Cube is rotated about, roll number 43, Pooja Shinde. A cube is rotated about its body diagonal. It is seen that in one complete rotation of 360, there are found to be 3 positions of the cube which are identical with its original position. It is called as a triad axis of symmetry. Okay, then second point is? In each rotation of 120 brings the cube into its self coincidence position. Number of triad axes are 4. Okay, number of tetrad axis are tetrad का triad है क्या है इधर? Number of triad axis are 4. Okay, you write it and next lecture we'll discuss once again. Okay, we'll stop it now here. ठीक है, लिखू सकता है प्रत्येक जन yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. write it. Next lecture once again we'll discuss and then after discussion we'll go for next article. Okay, we'll stop it now here.